我乱按会不会启动啊？会会，它有钥匙。哦，好的，行。Oh my head! As you can see, these are one of the smallest excavators so far. Not the smallest, but maybe we have something more smaller than this. But this is quite small. So let me take you guys to the other part, which is the big size of these excavators. So come on, let's go. 这种的车子，有的时候比那个60都贵。这个不是属于最小的，对吧？啊，这个不是最小的。这个不是最小的，但是这种是最常用的，还有更小的。更小的话，我们这边也很少。它是楼里面作业的，对，室内作业。OK。4万加。Oh my head! As you can see, these are one of the smallest excavators so far. Not the smallest, but maybe we have something more smaller than this. But this is quite small. Let me take you guys to the other part, which is the big size of these excavators. So come on, let's go.
high as you see behind me. The one behind me might be smaller than the previous one you saw there. Now I will take you guys to the big size. That's the huge size, very big, huge one. Come on, so let's go. 什么进去？是这里进去吗？啊，在这边进去。啊，好的。哦，好的，是。哇！我乱按会不会启动啊？不会，还有钥匙。哦，好的，行。还有一个假刀，要打开以后才会充电。啊，我后面那边还有另外一个。对，有个假刀。我发现吧，这些每辆里面有钥匙，都会发。对，这个放里面，随时就是有客户要试车的话，工人过来直接就可以启动试车了。所以钥匙都会放在里面，不会拿走。哦，好的。这个是最大的吗？不，这只是一个200的型号。这个是200的型号。对，还有更大的，有230、260、300，还有400的他们。哦，我看到这么大，我认为这个是属于最大的。对，这不算最大的。看上面的话，从这边走。哦，好的。这边上去。啊，好的，行，可以了。好吧。哦，好吧。这都是新的。不，我们都是。自己翻新过。对。这个但是这个看起来很没有问题。这个字没问题，对的。好的，那关起来。然后这两个大小是一样的，但是它这个两个大小。对，这个是新款的。这个是新款的。对，320GC。是他们两个大小一样的吗？对。但是我感觉那个后面屁股大，这个屁股不大。对，它造型不一样。哦，造型不一样。对，这种是原来老式的是直喷的，这种是电喷的。
hope. However, hi guys, thanks very much for watching the video. Please, again, please, I just need one little like from you. If you can subscribe, fine, I'll be so happy. But if not, just a like will be much better. Thanks, and see you on the next video. Goodbye.也很多的。你好。